going to be. Business acts as a way in which it can bridge that gap. Business Edition will keep you informed on latest developments in the financial sector, extractive industry, tourism, agriculture, energy, construction, and so much more. Meet entrepreneurs who create employment opportunities. Watch Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Watching Out and About. And you're all very Entertainment in Dar es Salaam and beyond on Out and About every Saturday. Hi, my name is Kotaro Tokuda. What's up? My name is Céline Garnier. I'm John Barnes from Liverpool Football Club. The hip hop, a hip it, the hip it, the hip hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear? I'm watching Sports Gazette. I'm watching Sport Gazette. And you're watching Sports Gazette With Sebastian. With Sebastian. Peace out. Yes! And you can also watch Sports Gazette for highlights and interviews regarding sports. Do not miss Sports Gazette every Wednesday at 7 p.m. only on Capital Television. A young girl group performing their hearts out on stage. Their name is Michinoku Sendai Orihime Tai. It's a name taken from an old tale about a princess popular in this region. The girls' ages range from just 12 to 16. Their new song is really good. It got everyone excited. I thought they were great. The girls are from Miyagi Prefecture in the Tohoku region. This was the area hardest hit by the Great East Japan earthquake and tsunami of 2011. The group formed shortly after the disaster, with the aim of promoting the reconstruction efforts. They began by giving small-scale performances to cheer up evacuees living in temporary housing. I always loved to perform, to get out there and sing and dance. So it seemed like a great idea to use that to go and bring some comfort to people whose lives have been destroyed by the disaster. 1, 2. I promise you. Most days after school, the girls gather to learn new songs, practice their dance routines, and get tips on performing from their instructor. It's important to look cheerful as you sing. If you don't look happy, it brings the mood down for everyone. Making use of their school vacation time, they have given performances all over the region. It's Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capchat Television.
Hello viewers of Capital Television and welcome to another episode of Capchat. We are smiling, but that doesn't mean it has been a very fruitful week. This week kumekuwa na matatizo mengi ambayo yametokea hapa kwetu Tanzania, likiwa mkubwa zaidi ambayo limetutokea sisi wana IPP na wana habari kwa ujumla, lakini pia wa Tanzania kwa ujumla, kuondokewa na icon mojawapo muhimu kabisa kwenye maisha yetu wa Tanzania, si mwingine ni Dr. Reginald Mengi. Na kwa kuona umuhimu huo, sisi kama Capchat tukaona si vibaya basi tukaweka kipindi maalum ambacho tutazungumza baadhi ya mambo ambayo pengine wengi wetu hatukuyafahamu kuhusu Dr. Reginald Mengi. Mimi ni Sebastian Koloa na kama ilivyoada siko peke yangu, niko naye Hadija Zimbwe ambaye naye pia amekuwa hapa IPP for more than 5 years, more than 7 years amekuwa hapa na anafahamu mengi kuhusu IPP, anafahamu mengi kuhusu Dr. Reginald Mengi. Tutazungumza mengi hapa kama jina la ambaye tunamzungumzia siku ya leo. Lakini pia tutakupa nafasi wewe mtazamaji kupiga simu. Kabla tujakupa nafasi, Hadija, first it's a sad thing kwamba kimetokea kwetu wa Tanzania wote, kwa Waafrika wote, sababu watu wengine hawajui ukubwa wa Dr. Reginald Mengi. Lakini wewe binafsi uliposikia kuhusu kifo cha Dr. Reginald Mengi, what was the first thing that came to your mind? I know you were sad, that came to your heart. But to your mind, what was the first thing that came to your mind? Okay, as you said earlier, I've been working here for a while, and Mr. Mengi is one of the people it was rare meetings where you meet him by the corridors, au ukienda nje kufanya interviews, you meet him occasionally. Yes. Yeah? But I didn't even actually understand or even get to see the real impact of him in my life until when I got that phone call early in the morning. And I was like, dude, like you're feeling him to the biggest impact, and I've never imagined that I would feel it to a person like him, a person whom I could occasionally meet. But watu wanasema unapofariki mambo mengi kuhusu wewe ndipo yanapoibuka. Kuna vitu vingi sana kuhusu Dr. Mengi hatukuwahi kuvijua, but when this sad news came, vitu vingi vimeibuka, mambo mengi tumeyajua na vitu vingi tumevisikia within a very short period of time, to the point that you feel like, why don't this man come back to life? There is more we need to learn from him. There is more we need, because we never used to take him seriously. It was like the boss who just passed by, we met him, say hello, and that was it. But I wish time could go back and I could have asked him 1 or 2 questions that I know that mpaka sasa hivi impact yake pengine ingekuwa kubwa zaidi kuliko ambavyo niko nayo sasa hivi. I'm glad I have a job right now. It's because of him. Yeah. I'm glad I am nakuwa kwenye tasnia ya media kupitia the opportunity that he allowed me to have it. Okay, kutokana na funeral yake. Like for instance, in his funeral, what is the one thing that you take from his funeral that makes you realize that he was a big person, that he was a huge person? There's a few people that just think of his house. Kuna watu wanafikiria kwamba asi mtu alikuwa na nyumba kali namna ile, unajua There's a few people who think about how rich he was. What do you take from his funeral that makes you think like, I say ujamaa? Sia yeye, na ndani ya hizi siku chache nimejifunza impact na ukubwa wa hili neno. Sio kulitamka tu. Yaani vitendo vyako vinakwenda pamoja na vitu ambavyo unafanya. Yes. Ni mtu ambaye sikuwahi kufikiria kama anaweza akawa ana reach out to this massive number of people, especially people with disabilities. Ukiangalia wamama wajane, ukiangalia watoto, there's a bigger, yani kuna group fulani vya watu ambayo siku zote ni watu ambao hatuwafikiri, honestly speaking. Ni watu ambao hatuwafikiri kwenye society. Lakini kumbe yeye behind the scene wale walikuwa sehemu ya maisha yake. Imagine kama anaweza akaita mlemavu ambaye hata kuongea vizuri hauwezi kumuelewa,
There's one of our fellow journalists alifanya na interview. Akasema Hadija, it was even difficult for me to understand yule jamaa anaongea nini. Lakini anasema alikutana naye, akakaa naye ofisini kwake, akaongea naye, akamwalika nyumbani kwake. Imagine mtu mfahamu, mtu tajiri kama the late Dr. Reginald Mengi can even open doors kwa watu kama hawa. Come on, who are we not to do that? Exactly. As Hadija is saying, I would like to cue in a few interviews of people who talked about Dr. Reginald Mengi kwa jinsi walivyomfahamu. Watu ambao wengine walikuwa maarufu, wengine hata sio maarufu sana, lakini wanafahamika na baadhi ya watu. Kabla sija cue in hawa baadhi ya watu, kitu ambacho mimi kilinivutia sana na kilinishangaza kuhusu kuanzia msiba wa Dr. Reginald Mengi ulivyoanza kutangazwa mpaka kufikia kuzikwa kwake ni unity ya media stations au media outlets. Sijawahi kuona tangu nimezaliwa, kabla hata sijawa mtu wa media, sijawahi kuona media zote zikifanya kazi pamoja. Director huyu wa kutoka chombo fulani cha habari akimuelekeza mtangazaji wa kutoka chombo kingine cha habari kuhusu kitu ambacho anatakiwa afanye cameraman au soundman wa chombo kingine cha habari kwenye basi la chombo kingine kabisa cha habari. Vyombo vitano nimevitaja hapo, vyote vikiwa vinahitaji kufanya kitu kimoja kwa muda mmoja. Na ni watu ambao si watu ambao ni wale ambao ni by the ways, no, sio watu ambao ni watu ambao wana vipindi labda vya pembeni, ni watu ambao ni wakubwa. Umeelewa? Mtu wa East Africa TV, Clouds TV, yani channels mbalimbali, Capital TV, ITV wanafanya kazi pamoja kutengeneza kitu ambacho ni kimoja kwa muda mmoja, tena kwa muda mfupi. Hawakufundishwa kufanya kazi pamoja, lakini kwa pamoja wakafanya kitu kikubwa. Hiki mimi sijawahi kukiona, na namshukuru Dr. Reginald Mengi kwa sababu naamini sasa ametengeneza njia ya kuonesha kwamba kumbe media zinaweza kuungana kwenye vitu mbalimbali, sababu hawa ni sio wapinzani, ni washindani lakini sio wapinzani, na wanaweza kufanya mambo mengi mbalimbali. So let's go and listen to some of the people ambao wao walikuwa na nafasi labda ya kukutana, labda ya kutokukutana, ya kujifunza kuhusu Dr. Reginald Mengi. Wao walikuwa na yapi ya kusema baada ya msiba huu, and then we'll be back here tuzungumze zaidi. Mheshimiwa Reginald Mengi alikuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara na amewahi kuwa mwenyekiti wa sekta binafsi, kwa maana wafanyabiashara tunaita PSF, Tanzania Private Sector Foundation. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya naye kazi, tumekuwa tukikutana naye katika mikutano ile tunaita round table, ambayo serikali na jumuiya ya wafanyabiashara tumekuwa tukijadili changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, na vikao vile vimekuwa na manufaa makubwa sana kwa serikali na hata pia kwa wafanyabiashara, kwa sababu wao wakifanya vizuri serikali inapata kodi yake. Lakini pia Mheshimiwa Reginald Mengi amekuwa ni mtu wa watu, amekuwa ni mtu anayejitoa. Mimi kama mbunge wa jimbo, tunacho chama chetu cha wabunge wanawake wenye majimbo, na huwa tunapita kuwaomba baadhi ya wafanya biashara watusaidie katika kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika majimbo yetu. Nakumbuka awamu yetu ambayo ilikuwa inaishia 2015 ni miongoni mwa wafanya biashara ambao walitusaidia sisi wabunge wanawake katika majimbo yetu. Lakini si hayo tu, amekuwa akisaidia wenye ulemavu, amekuwa akisaidia wanawake, na amekuwa akisaidia mtu mmoja mmoja. Kwa kifupi, alikuwa ni mtu wa kujitoa. Yeah, and we are back. Unaona jinsi ambavyo baadhi ya watu walikuwa na maoni yao tofauti juu ya mawazo kuhusu Dr. Reginald Mengi. Now you can also Honorable Ghasia. Hawa Ghasia. Yes, Hawa Ghasia, she's from the coast part, Lindi, Mtwara, huko ndiko mahali ambako wako. Recently wakati tuko kwenye mambo ya msiba, kuna story ambayo tulikuwa imekuwa covered kutoka Lindi na Mtwara, wakiongelea kwamba Dr. Mengi was actually one of the first and one of the only top 5 wa Tanzania ambao walikuwa tayari na interest ya kuanzisha kiwanda cha kubangua korosho. Imagine katika wakati ambao tunamhitaji
to the most. Kwa sababu ndo sasa hivi ndo inahitajika zaidi. Exactly. Na alikuwa ni Mtanzania pekee kati ya investors ambao walikuwa tayari kwa ajili ya kuanzisha viwanda vya kubangua korosho. Who is going to fill the gap? Hakuna. Anyway, wewe ambaye unayetizama sasa hivi unaweza kupiga simu kupitia 0677-333-000 0677-333-000 ukatueleza maoni yako, ukatueleza mchango wako juu ya Dr. Reginald Mengi. What do you think about him? What do you think he provided to the country? What do you think we should do kuhakikisha kwamba tunaenzi yale ambayo alikuwa anatuletea yeye, kwa sababu amebadilisha maisha ya watu wengi, amebadilisha hali ya nchi yetu. Nataka kutolea mfano mmoja, Hadija. Mimi nimepanda mlima Kilimanjaro kupitia Marangu, nimepanda kupitia Machame. Na mwanzoni mwa kupanda mvua huwa ni kubwa, na ile mvua huwa inazuiwa na miti ambayo alianzisha kampeni ya kupanda ile miti kuzunguka mlima Kilimanjaro ni Dr. Reginald Mengi. Watu wengi hawafahamu, wanafikiri ile miti ilijiotea tu. Hapana, yeye aliangalia akaona kwamba kuna mambo hayaendi sawa. Lakini pia kuna mambo ya kisiasa, hasa kwa watu ambao wamesoma kitabu chake watakuwa wamegundua, na ndio nataka kuuliza kuhusu hili jambo. There's political issues that happened that were associated with him when he was trying to make things better, life better for everyone. Alikuwa anajaribu kutengeneza maisha mazuri kwa ajili ya watu wengine, walemavu zaidi wamezungumziwa kupita wengine, lakini na watu wengine wote. Yes. Alipokuwa anajaribu kutengeneza maisha mazuri kwa ajili ya watu wengine, palikuweko fikra kwamba inawezekana Dr. Mengi anataka kugombania labda urais ama waziri mkuu ama uspika, yani anataka kuingia kwenye siasa. Sasa anataka aweke maisha ya watu wengine yawe mazuri ili atakapotaka kura basi lolote litoke. What do you think about this? What's your take on this? What do you think about this? Of course, watu wengi mwanzo hawakumuelewa, na movement zake nyingi walikuwa wanaona kama ambavyo tumezoea kuona our MPs. Yes. Wakiwa wako tayari kutaka kugombea actually city hizo, vinyang'anyiro hivyo tunawaona wakiwa karibu sana na wananchi. Na kwake yeye ilikuwa kitu cha kipekee, kitu cha utofauti. Ndipo ambapo idea ya kwamba huyu jamaa perhaps ana mipango fulani hivi ya kuingia kwenye serikali. Lakini to him, he was preaching democracy. That was a way of seeing one person preach democracy. Lakini kwa sababu sisi tayari tuna mentality zetu ambazo ni tofauti, tunafikiria siasa. But that was all about democracy. Yes. How to build democracy in the country. Na democracy ambayo inakuwa kwa dunia sasa ina encourage sana transparency. That is why his media companies zilikuwa in the forefront kujaribu kuleta transparency between the government and the citizens, ili watu waweze kuelewa maneno kadhaa, terms kadhaa zinazosemwa na serikali, ili mtu aweze kuelewa na kunufaika. Zamani ulikuwa ukisikia neno lolote la kisiasa unalichukulia tu rahisi. Lakini sasa hivi mtu akisema neno lolote, hata mwanasiasa anaweza akatamka neno moja tu lakini likatafsiriwa kwa maana tofauti. Hii ni kwa ajili ya Dr. Mengi. Alitupa nafasi ya kuongea, akatupa nafasi ya kutambua haki zetu, na akatupa nafasi ya kujua umuhimu wa demokrasia. Demokrasia ni nini, faida zake ni nini, na itatupeleka wapi. Hiyo nadhani ndio ulikuwa mwenendo ambao yeye alikuwa anautaka. There was nothing political hapo until tumekuja kusikia mwishoni kabisa kwamba alikuwa ni kada wa CCM. Who ever knew about that? Nobody. Yeah. Na alikuwa okay, we can't necessarily say alikuwa kada, alikuwa na kadi ya chama, but he was like when he was taking that card, it was the time ambao kulikuwa hakuna that wideness of choice. Na sio lazima tuseme kwamba kulikuwa hakuna wideness, sababu angeweza kuhama. Yeah. Lakini alituonesha mpaka mwisho kwamba yeye alikuwa hana ubaguzi. Yes. Kwenye who is where and what they can do. Sisi sisi tumefanya kazi ya ITV muda mrefu, tumefanya kazi ya IPP muda mrefu. Tunafahamu namna yake ya kufanya kazi. Okay, let me give you an example. Hadija, wewe umesoma uandishi wa habari, so you understand kwamba kuna kitu kinaitwa
madhara yanayotokana na media owners, wale wanaomiliki vyombo vya habari kuelekea kwenye habari zenyewe. Umeelewa? Unazifahamu, unafahamu hayo madhara. Kwamba kuna madhara ya serikali lakini pia kuna madhara ya media owners wenyewe. Hebu tuseme ukweli. Sisi tumeyaona yale madhara tuliyojifunza kule shuleni kwa Dr. Mengi. Yapo kama una jicho la tatu. Ndio. Kwa sababu madhara yanaweza yakawa positive ama negative. Kama impacts zinaweza kuwa effects au advantages. Exactly. Na hapo kwenye positive na negative ina depend tena na wewe jinsi gani ambavyo umeconsume, whether it was a message or a video or a picture. Ndio. Kwa hiyo tumejifunza kupitia yeye, kwa sababu kama mimi mtu ambaye nimesoma journalism, najua kusimamia na kutetea maslahi yangu kama mwandishi wa habari na pia kuzingatia weledi wa kazi yangu na pia kusimamia mitazamo ya kampuni. Kwa hiyo impact ya Dr. Mengi ilikuwa ni kubwa kutokana na vile ambavyo mtu ameweza kuconsume, lakini ukweli utabaki pale pale. 100% ya impact ambayo imepatikana ni positive. Sasa vipi kuhusu Uafrika na yani jinsi Waafrika tunavyojichukulia, wa Tanzania tunavyojichukulia? Tuna maneno mengi. Tunasema kwa mfano mimi ni wanachukia neno hili. Sisi unajua ubaya wetu wa Tanzania bwana. Au sisi wa Tanzania au yani kwamba unajua ubaya wa Tanzania bwana. Saa nyingine ni watu tu, wengine wote wako hivyo. Lakini sisi wa Tanzania. Lakini Dr. Reginald Mengi alikuwa na fikra tofauti. Na sio tu fikra, alifanya mambo ambayo ni tofauti. Kwa mfano, kati ya matajiri ambao walikuwa Afrika ni pamoja na Dr. Reginald Mengi. Kati ya watu ambao walianzisha kampuni CTI kutoka nje ambazo zinaweza kufanya kazi Afrika, ikiwemo Coca-Cola na nini na nini. Akatengeneza kampuni ambazo zinaweza kutengeneza bidhaa za watu wa nje lakini zikatengenezea hapa. Dr. Reginald Mengi, muda mrefu, siku nyingi. Yes. What is your take on how he took things ambazo zimetoka nje kuja hapa kwetu Tanzania? Nasema ni mtu ambaye open doors. Na biashara kama ambavyo Hawa Ghasia alisema awali kwamba alikuwa kwenye community ya wafanyabiashara. Na katika community ya wafanyabiashara ambao alikuwa nayo yeye ni kwamba aliamini kuachia watu wa nje kutekeleza mambo yote kwa 100%. Ndio maana kulikuwa na nafasi yake yeye at least hata kupata trademark au kufanya vitu ambavyo vinafanywa kutoka nje lakini alivileta nyumbani. Mfano wakati nasikiliza interviews mbalimbali, wakati anaanzisha kituo cha televisheni alikuwa UK na alimuuliza mtu kwamba nataka kufungua kituo cha televisheni Afrika, Tanzania, nafanyaje? Kitu cha kwanza alimwambia mzee, this thing is expensive. Akamwambia unasema nini wewe? Hata kama ni expensive, mimi sijakuuliza gharama, nimekuuliza how do you know that your expensiveness is my expensive? Exactly. Unaweza afu iko kitu kinaniudhi kwenye Watanzania. Sisi Watanzania tunapenda hiyo. Yaani unaweza kumuuliza mtu biashara, ukamwambia kiatu shilingi ngapi? Akamwambia bwana hiki kiatu ni 10,000. Akamwambia kwa mfano hiki kiatu nikikipewa kikiwa kimetengenezewa ramani fulani. Anakwambia bwana hiyo itakuwa ghali au itakuwa expensive. I'm like, how do you know? Kwamba hiyo kwangu itakuwa expensive. Maybe it's expensive to you. Exactly. Maybe it's not for me. Exactly. Sindio? Yeah. Kwa hiyo aliamini kuchukua ideas za nje, kuchukua maendeleo ambayo anayaona yakiendelea nje, kuyaleta kwetu. Tumefunguka macho kwa mengi kupitia yeye. Tumefunguka macho kwanza kama ambavyo tunasikia na tunajua kwamba kituo cha televisheni cha ITV ni kilikuwa cha kwanza kwa Afrika, kwa Tanzania bara kilikuwa ndio kituo cha kwanza. Kwa hiyo kutufungua tongo kwake yeye kumetufanya kumekuwa na impact kubwa mpaka leo. Kuna TV nyingi sana lakini asikwambie mtu ikifika saa 2 watu wanajua waelekee wapi. Ni kwa ajili ya impact ambayo imepatikana au value ambayo inapatikana sehemu fulani kwa wakati fulani
ukitegemea kwamba utapata kitu fulani. Lakini ukiangalia pia hiyo umezungumzia kuhusu hicho, kwa nataka kuulize kuhusu alichoanzisha. Yeye hakuwa mwandishi wa habari Hasa. lakini akaanzisha chombo cha habari akisema kwamba nia yake ni kwa sababu alikuwa anataka watu wafahamu mengi zaidi kuhusu vitu ambavyo watu wengine walikuwa hawayafahamu. Na watu wengine walikuwa wanaogopa kuanzisha. Yeye akaona aanzishe hicho kitu. Lakini ukiangalia kwa nini kitu alichokianzisha hakiendani na alichokuwa anataka kufanya? Wewe unazungumziaje swala hili? Yaani kwamba you're not a media person. Exactly. Like wewe sasa hivi ukiambiwa uanzishe media, you will start kwa sababu tayari ushafanya kazi, au sio? Unawasimamiaje waandishi wa habari wakati wewe ni accountant? Unafanyaje hiyo? Sababu yeye alikuwa mtu wa mambo ya pesa, mambo ya biashara. Anawezaje kwa nini asiwaze kuanzisha labda association ambayo inafanya labda accounting au ambayo inafanya labda auditing au kwa nini akaamua kuanzisha? Yaani wewe unaona hiyo inaingilianaje, na je, baada ya kuanzisha hiyo ilikuwa na manufaa gani kwetu? Manufaa yalikuwa makubwa. Ndio maana kila siku tunaambiwa ya kwamba whenever you are exposed to something, make a move out of it. Yes. Tunafahamu kwamba Dr. Reginald Mengi alibahatika pia kusoma nje, na wakati yuko nje uhakika ni kwamba alikuwa exposed na mambo mengi. Aliona vitu vingi ambavyo nyumbani havipo. Atafanya nini? Yeye kama mtu ambaye ana idea za kuwa na biashara na kufungua biashara kubwa. Kwake cha kwanza, I'm sure wakati anafungua ITV au wakati anafungua hivi vituo vya televisheni, redio na magazeti, hakuwaza pesa. Aliwaza lengo lake kubwa ambalo ni kuwafanya watu wapate information. Watu wapate kujua nini kinaendelea kwingine kwa duniani na pia nini kinaendelea nchini. Na hapo fursa nyingine ikapatikana ya kuwapa watu elimu kupitia televisheni, kupitia redio, kupitia magazeti. Hata makampuni makubwa, hata taasisi kubwa zinatumia vyombo hivi kupeleka information. Sasa tungepata wapi information? Tungepata wapi education? Tungepata wapi taarifa kama hivi vitu visingekuwepo? Kweli. Mtazamaji, unaendelea kupiga simu na kuna tatizo la mtandao. Saa nyingine tunashindwa kuipata simu yako kikamilifu, lakini sasa hivi tuna Martin kutoka Sumbawanga. Martin, karibu sana. Tuambie mchango wako kuhusu Dr. Reginald Mengi. Martin, karibu. Bado michango inaendelea kutolewa. Kwa kweli mimi kwangu Reginald Mengi ni kama taa. Ni kama nuru ambayo ilikuja duniani, na nuru hiyo ikazaliwa katika nchi ambayo ilikuwa haina matumaini, yani kwa wazazi wake na familia yake, na hatima yake nuru ile ikazidi kuchanua na kufikia hapo ilipofika sasa. Kwa kweli nuru hii tumeona wafanyabiashara ni wengi sana Tanzania toka taifa limeanza mpaka sasa, lakini hatujapata kusikia historia ya mfanyabiashara ambaye aliweza kufa au kuzaliwa na tukapata historia yake kama ambavyo Reginald Mengi tumeweza kuipata. Nuru ya mtu huyo Reginald Mengi kwa kweli imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu yani hakuna jinsi ya kumwelezea. Yani karibu kimwelezea utakuta unarudia tu yale, utakuta na tamka yale, kwa sababu nuru yake imeweza kuangaza kila mahali, kwenye biashara, kwenye siasa, kila mahali. Kwa kweli kila mwanasiasa atakuelezea msaada aliopata, kila watu wenye ulemavu atakuelezea msaada aliopata, alivyoangazia nuru. Ukienda kuona michezo atakuelezea, ukienda kuona muziki, ukienda kwa waandishi wa habari, yani sijui uende wapi. Ukienda kimataifa, nuru hii kwa kweli sijui tutakuja kuipata tena kwa njia gani, lakini tumwamini tu Mungu kwamba nuru tumekuwa nayo na sasa imezima. Mpaka kiasi ambacho rais wa nchi anatoa machozi, watu waheshimiwa wanatoa machozi. Kwa kweli ilikuwa ni nuru ya kipekee sana ambayo Mungu alitupatia wa Tanzania,
na nuru ile inaweza kutoweka. Basi tuendelee kumwangalia huyu Mungu kwamba inaweza ikachipuka tena kwa wakati mwingine nuru mfano wa hiyo, na jambo la kumshukuru kwamba ni Mungu kabla hata nuru ile haijazimika kuna kitu ambacho ametuachia zawadi ya kitabu. Basi tuendelee kuenzi kwa kusoma maisha ya nuru ile jinsi ilivyochomoza. Labda inawezekana kupitia kitabu kile ikapatikana mtu mwingine mfano wa Reginald. Ya kwangu ni hayo. Sasa haya, asante sana. Tunashukuru sana, tumepata mtazamaji ambaye ameeleza vizuri sana. Sasa tunakwenda kupata short break, lakini kabla hatujaenda kwenye short break, mimi kati ya watu ambao wamekuwa inspired sana na Dr. Reginald Mengi, na kama unaangalia t-shirt yangu imeandikwa no one is coming, you are on your own. No one is coming. That message is scary. Yeah, no one is coming, you are on your own. Yeah. It is some kind of scary. Ni message ambayo inaweza ikaenda tisha kidogo, lakini ni message ambayo inaweza kukupa faraja kwamba hakuna mtu atakayekusaidia wewe kwenye maisha yako. Hakuna mtu atakayekusaidia wewe kwenye maisha yako. No one is coming, you're on your own. Uko peke yako kwenye maisha yako. Kama wewe ni Mwafrika, usitegemee kwamba Wamarekani watakuja kukusaidia wewe kutoka kwenye umaskini ulionao. Usitegemee kwamba viongozi wa kisiasa watakaochaguliwa watakusaidia wewe kwenye maisha yako. Usitegemee kwamba kaka yako au mama yako au mjomba wako atakusaidia. Na hiki ni kitu ambacho Dr. Reginald Mengi alitufundisha sana. Na kama unasoma kitabu chake cha I can, I must, I will, utagundua kwamba kwenye maneno yote matatu aliyoyazungumza ni I. Hasemi we can, we must, we will. Hasemi mimi na ndugu zangu na shangazi yangu na mjomba ndio tutasaidiana kuweza kufanikiwa. Hapana. Anasema kwamba mimi nitaweza. Mimi lazima nifanye na mimi nitafanikisha. Kwa hivyo ni wewe peke yako ndio unaweza kufanya haya. So he inspired the t-shirt that I am wearing right now. Let's take a very short break. And when we get back, tutakuruhusu wewe uendelee kupiga simu na sisi tutaendelea kujadili juu ya maisha ya this Tanzanian business mogul or African business mogul who has left us at the time when we needed him the most. Let's take a short break and then we'll be back. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. To be rich, I have to be a business person. It's not an easy road at all. People need to understand. You must quickly think, how cost effective are you going to be? Business acts as a way in which it can bridge that gap. Business Edition will keep you informed on latest developments in the financial sector, extractive industry, tourism, agriculture, energy, construction, and so much more. Meet entrepreneurs who are creating employment opportunities. Watch Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Well, we have half a smile because today we're not talking about something very exciting. We're talking about something a little bit sad, but at the same time we're celebrating a life. Tunashangilia kuhusu maisha ya Dr. Reginald Mengi ambaye yeye amekuwa lulu kwetu. Kama mtazamaji wa mwisho kuzungumza kabla sisi kwenda kwenye break na sasa kurudi. Kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, ni Capchat iko on air in Capital TV. I'm your host Sebastian Kolowa, and I'm not alone as usual. I have the beautiful Hadija Zimbo with me here, speaking about the beautiful life of Dr. Reginald Mengi ambaye alifariki wiki iliyopita kule Dubai, na tukamzika weekend hii iliyopita, lakini
amekuwa na sisi na ataendelea kuwa na sisi milele. Tumezungumza baadhi ya mambo kuhusu yeye. Kama ndio unafungulia, hujachelewa. Unaweza kutupigia kupitia 0677333000 ukatueleza wewe umeguswa vipi na msiba huu, lakini pia umeguswa vipi na maisha ya Dr. Reginald. You just said it well. Unajua tumejikuta tuko katikati ya majonzi mengi sana. Badala ya kufikiria kwamba we must celebrate this guy. Tumeongelea mambo mengi mazuri aliyofanya. Kuna watu wengi ambao wamenufaika ikiwemo sisi. Why not celebrate? Tumesahau, yani katika msiba ambao tumesahau ku celebrate his life is this. Huu ni msiba ambao umetustrike to the uppermost level, ambayo tunasahau kuona kwamba he had his life. He made it. Like what they say, like very vinci. Very vinci. Exactly. Kwa hiyo we have to yeah. Ukiangalia maisha ya Dr. Reginald Mengi sasa, kwa watu waliosoma kitabu chake wamegundua kwamba he came from humble beginnings. Ametoka kwenye maisha ya hali ya chini sana. Akaenda kwenye maisha ya katikati. Akaenda kwenye maisha ya juu. In the meantime, tuna Jennifer kutoka Dar es Salaam. Jennifer, tell us, what are your views about Dr. Reginald Mengi? Niliguswa sana na maisha ya Mengi. Ndio. Niliguswa sana kwa sababu nilipokuwa nafuatilia msiba wake niligundua kwamba alisaidia sana wasiojiweza, na niliguswa pale alipokuwa anasaidia kile chuo cha Patandi cha walimu cha walemavu. Sasa niliguswa kwa sababu na mimi nilikuwa yatima, nilimpoteza baba yangu zamani. Kwa hiyo niliishi kwenye maisha ya yatima, kwa hiyo nafahamu jinsi ambavyo wale wanahitaji msaada. Kwa hiyo mimi baada ya kuwa mtu mzima nikasikia kwamba kuna mtu anawasaidia watu kama wale. Kwa kuwa ni hali ambayo nimewahi kuipitia, ilinigusa sana. Na ilinigusa na nikamshukuru Mungu kwa ajili yake, kwa kuwa aliweza kusaidia watu ambao waliwahi kupita katika hali ile ya ugumu wa maisha. Kwa hiyo japo mimi binafsi hakuwahi kunisaidia, lakini nilisikia uchungu sana na nilimshukuru Mungu sana kwamba amewagusa watu ambao walipita kwenye maeneo ambayo na mimi nimewahi kupita, wakapata msaada. Asante sana. Ndio. Haya, asante sana. Amezungumza jambo la msingi sana Hadija. Niko nataka kuulize pia hili, ukizingatia sasa hivi tuko kwenye mwezi mtukufu. How important is the sadaka? How important ni sadaka ile ambayo tunaizungumzia, kwamba wakati wa mfungo sio tu unataka kuwa kufunga, lakini pia unatakiwa kutoa sadaka kwa maskini. Ni ya muhimu kiasi gani? Yeye hakuwa Muislamu. Ni muhimu, lakini alikuwa akitoa sadaka. Sadaka inatolewa kwa dini zote, kwa imani zote. Na sadaka especially katika imani zote zina kipindi ambacho ni muhimu. Na katika kipindi muhimu ni kipindi cha ibada. Na tunaamini kwamba kutoa sadaka ni kuwa pamoja na wale wenye uhitaji. Sadaka huwezi ukampa mtu yoyote tu, unampa yule mwenye uhitaji. Na mwenye uhitaji ndiye ambaye anapaswa kupewa, kwa kuwa kwa wakati ule ndiye anayeweza kuitumia lile lengo lako kwa muda, wakati, na kwa kumshukuru mtu ambaye hakutegemea. Pale ndipo unapopata reward. Ndio. Tunaamini hivyo kwa imani zote. Kwa hiyo yeye sidhani kwamba alikuwa anaona kwamba anatoa sadaka. Kuna wafanyabiashara fulani ambao wao wanasema kabisa, leo ni siku fulani, ni siku ya kutoa sadaka. But to him there was nothing spiritual there. It was him personally, kwa sababu anaamini kwamba kuna watu wanaohitaji mkubwa kushinda yeye. Kwa hiyo pengine kwenye 100% yake, 10%, unajua hata kwa Mwenyezi Mungu kwenye vitabu, kwenye nini, Mungu hataki chote. 10% tu ya ulichokuwa nacho. We have BM from Iringa. BM, tuambie. Naam. Halo. Ndio BM, karibu, tunakusikia. Asante sana. Mimi nawashukuru kwanza kwa mjadala huu. Unajua
muda mwingi naweza kusema tupeane pole lakini tusherekee. Ni kitu ambacho kilikuja duniani kama zawadi kwa wote. Majonzi ambayo tumeyapata wengine ambao tuko mbali tunafuatilia kupitia hivi vyombo vya habari. Ndugu yangu asingekuwa yeye, sijui tungekuwa. Hebu jifikirie wewe hapo ulipo. Umewezeshwa kwa kiasi gani? Mimi nimewezeshwa kwa kiasi gani? Unajua anayepita anaweza sijue walaji wanasemaje. Baada mawaita mara nyingi wanapeleka tu chakula, anaambulia kunukiwa tu ile harufu nzuri ya chakula, lakini yule anayekula ndio anayefaidi zaidi. Mimi upande wangu Mr. BM kutoka Iringa, bila yeye nisingeweza kufuatilia hata ile msiba wake ulivyo. Lakini kutokana na vyombo vyake nilifuatilia. Halafu kitu ambacho kilinigusa sana pakubwa sana ni kwamba alitokea kwenye hali ya kawaida kama sisi wengine ambao tunatokea vijijini kabisa. Hapo tukaja mjini, sijui kama nitakosea kuongea Kiswahili hiki kusema tukawa na usongo wa kwamba lazima nibadilishe hali ya kijijini kwetu kule Matemela. Sawa kabisa. Niwe kwenye hali fulani. Nadhani hata wenzangu hapo mlikuwa mna ndoto hiyo. Ni kweli, ni kweli. Sasa hiki ndicho kilichofanya watu wengi, unajua watu wengine hawajulikani lakini walipata tabu sana. Hasa upande wangu mimi. Na wenzangu nilipokaa nao tukawa tunatazama tukifuatilia. Unajua watu kufanya kazi karibu siku 3 nzima. Sasa, haya. Asante sana. Tunashukuru sana mtazamaji. Na naomba na nyinyi muendeleze hivyo. Sawa sawa, asante sana. Sisi tunaahidi kuendeleza jambo hilo. Kabla tujatake a break, Hadija. Kati ya vitu nilivyojifunza kuhusu kutoa ambacho Dr. Reginald Mengi alikuwa akikifanya, na sio tu alikuwa akikifanya, alikuwa akikielezea mara kwa mara, ni kwamba kutoa si kwa sababu unacho kingi kupitiliza, si kwa sababu it's not because you have surplus that you have to give away, that you have to give out. It's because what you have doesn't even belong to you. What Dr. Reginald Mengi believed in is that what he has is not from him. It's not because of him. It's because of a higher power. Like if you call him God, if you call him a higher power, that's up to you. But that's what he believed in. That if you have something, if you have some money, it's not yours. It's coming from God. So if it's coming from God, you can never get bankrupt because of giving. Na hata kwenye kitabu chake alizungumza juu ya hilo kwamba kutoa hakukuwezi kufanya ufilizike kwa sababu pesa hiyo uliyoipata mara ya kwanza si yako. Lakini pia Seba, inategemea pia unapotoa unatoa kumpatia nani? Of course anasema kupatia maskini, of course kupatia maskini, kupatia yule ambaye hana na sio kama tu mshikaji wako kwa sababu anajua Seba yuko vizuri, alikuwa karibu na Seba, kumbe ukimpa anaenda kupiga. Hata maskini alikuwa hawapi ili wale, anawapa huku anawapa nyenzo kwamba what I give you is not to give you so that you can just like take it and eat, unajua it's so that I can give you also the skills to make this money last. Kwa sababu wanasema the rich remain rich because they live like the poor, but the poor remain poor because they live like the rich. Wakipata kila kaira kidogo wanaenda kula bata. Anyway, let's take a let's take some interviews. Tusikilize baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wengine ambao pia waliguswa kwa namna mbalimbali na Dr. Reginald Mengi, baadhi yao wakiwa ni viongozi, baadhi yao wakiwa ni watu maarufu. Naona yapi ya kuzungumza, tutarudi hapa kuzungumza zaidi juu ya maisha ya mtu huyu muhimu kweli kwetu ambaye ataendelea kuishi kwenye maisha yetu. Tulimepoteza, tumesikitika sote kuondokewa na mzee Mengi na kwa kweli atakumbukwa kwa mengi kama jina lake lilivyo. Alikuwa ni mzee mmoja ambaye alikuwa mkarimu wa maneno, na hata yeyote yule awe mdogo awe mkubwa awe mwanamke awe mwanamume, ukiongea na mzee yule ulikuwa unatoka unajisikia kwamba amekuthamini, anakupa thamani
alikuwa anaheshimu kila mtu, alikuwa na kauli ya wema, lakini mbali na kauli zake, kwa vitendo alikuwa ni mtu mwema. Aligusa watu wengi sana, watu wenye matatizo, watu wenye shida, watu wenye katika jamii. Kwa hiyo atakumbukwa kwa mambo mengi sana. Kwa kweli Dr. Mengi alikuwa mtu wa pekee kabisa. Alikuwa ana maisha ambayo tuna mengi ya kujifunza kwake, kwa sababu in spite of utajiri wake, umaarufu wake, alikuwa very humble. Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa hajali wewe ni nani, alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kukusaidia. Alafu alikuwa very honest. Kwa kweli hata tukitaka ushauri, mimi mara nyingi nilikuwa saa nyingine naweza kumpigia niombe ushauri. Kila siku alikuwa ananipa ushauri, alikuwa na maneno sana ya busara. Amesaidia na amegusa watu wengi. Tujifunze kwamba hapa tunapita, kama tumepewa fursa na Mwenyezi Mungu, kwamba tuna vitu kushare na watu, not just mali lakini talent, kuwapa watu fursa. Huo ndio utajiri. Well, hao ni baadhi ya watu ambao waliguswa na msiba wa Dr. Reginald Mengi. Wengine walikuwa nyumbani kwake, wengi walikuwa nyumbani kwake, na ni watu ambao wengine ni watu wa kawaida tu, lakini wengine ni baadhi ya viongozi. Tunaenda kupata very short break, na tukirejea tutamaliza na baadhi ya vitu vikubwa zaidi ambavyo tumejifunza sisi ambao tumesoma kuhusu Dr. Reginald Mengi, sisi ambao tumefundishwa tukiwa watoto kuhusu Reginald Mengi, lakini pia sisi ambao tumeajiriwa kwenye kampuni ambazo Dr. Reginald Mengi ndio alikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo nakuomba sana tafadhali usiondoke kwenye televisheni yako, kwa sababu mengi mazuri zaidi yanakuja kwako. Very short break and then we'll be back. Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. And we're back. Sebastian Kolowa's chilling here with Hadija Zimbwe. We are cherishing in the memorial of the Dr. Reginald Mengi. Capchat today is all about Dr. Reginald Mengi. Na tupo hapa tunazungumza mambo mengi. Kama ndio kwanza unafungulia television yako, hii ni Capchat and we're just talking about Dr. Reginald Mengi. Kuna mengi umeyasikia kuhusu yeye, kuna mengi labda hukuyasikia, na kwa sababu sisi tuko hapa tutakueleza mengi zaidi na zaidi. Lakini wakati tunamalizia, Hadija, Dr. Reginald Mengi's funeral, it had a lot of things. It was very long. Kuanzia kutoka kwa Dubai kufikishwa mpaka Lugalo, kutoka pale uwanja wa ndege mpaka kufikishwa Lugalo, kuna mambo mengi yalitokea katikati. Kutoka pale siku ya kuagwa, kuna mengi yalitokea pale katikati. Siku ya kuagwa Moshi, mengi yalitokea mpaka maziko yake. What are some of the things that you took from it ambayo yakakuonyesha kwamba this was a great man? Unajua, inapokuja kwenye masuala ya misiba, especially wakati wa burial, ni muda ambao kila mtu anakuwa attention kwa kila ambacho kinaendelea. Yes. Ikiwemo mahubiri ambayo huwa yanatolewa. Mimi ni mtu wa imani tofauti, lakini kiukweli mazishi actually, kwa sababu maziko alifanyika Machame, lakini mazishi wakati wako pale kanisani KKT na Archbishop Frederick Shaw, sikuwahi kujua kwamba maisha yako Sebastian yatakavyokuwa mwanzo wako mpaka yatakapofika mwisho wako. Ile siku yako ya mwisho, yale maisha yako yote yatatokea, yatarudi, yatarevolve ndani ya muda mfupi.
Kitu ambacho nilijifunza kutokana na mahubiri ambayo yalitolewa pale ni kwamba na Archbishop Frederick Shaw ni kwamba hakuna kitu kikubwa duniani kama amani, na hakuna kitu kikubwa duniani kama kuto kumsemea mwingine. Hakuna kitu kibaya kama kumsemea mwingine. Unapomsemea mwingine huwezi kujua lile neno utakalolitoa impact yake itakuwa ni ipi. Inaweza kuwa kubwa kiasi kubwa kuliko unavyofikiria. Okay. Kuna watu ambao waliona wako wanaoelewa ninamaanisha nini. Lakini neno ambalo unalitoa siku zote, fikiria mara 2 mpaka mara 3 mpaka mara 4. Especially unapokuwa kiongozi. Kwa sababu kama kiongozi ukisema shika panga tukimbie, watu watashika panga na kukimbia bila kufikiria kwamba huyu alivyosema hivi alimaanisha nini. Lakini kama kiongozi unatakiwa kweli hasa kuwa na busara za kutosha. Kwa kuwa Dr. Mengi alikuwa ni mtu wa amani, aliondoka akiacha bado tafakari ile ilipewa nafasi ya kusikilizwa, na muda huo resolution yake ilipatikana. Hiyo inaonesha alikuwa ni mtu wa aina gani. Ni mtu ambaye alipenda amani, alipenda maelewano, na kikubwa transparency iliendelea kuwepo, kwamba Archbishop hakuogopa kusema neno lolote ambalo angehisi lingekuwa na madhara, lakini hapana. Huu ni ulimwengu wa karne ya 21. We are living in a transparent world. Yes. Tuwekane wazi. Yes, okay. A few other people, including some of the wives of former presidents, the wives of former leaders in the country, had their say on this great man that some people didn't know much about. And mojawapo ni pamoja na First Lady aliyepita, naye pia alikuwa na yake ya kusema. Twende tukawasikilize hawa, alafu tukirudi hapa tutamalizia juu ya nini tunachoweza kupata kutokana na maisha ya Dr. Reginald Mengi. Kubwa kilichobaki kwetu sisi kama wanadamu ni kuzidi kumwombea Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Ninaamini kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu ameifanya kwa uadilifu mkubwa, na sasa hivi ametangulia mbele ya haki. Sote tuliobaki ni wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Kikubwa tuyakumbuke mazuri yake ambayo ameifanya kwa taifa hili na dunia yetu hii. Tukiyakumbuka hayo tutaweza kumuenzi vizuri ndugu Reginald Mengi. Tusilie mpaka tukagaragara, baada ya siku 2 tukayasahau mema na mazuri yake ambayo amefanya kwa taifa letu la Tanzania. Mimi kwa kweli nimeguswa sana, na nataka niseme kwamba taifa linapopoteza mtu kama huyu ni pengo, na mtu asiseme kwamba wao litazibika. Huyu mtu alikuwa mtu wa muhimu sana kwenye nchi yangu, na kwa sababu alifufua matumaini ya watu wengi. Unajua hakuna linalofanyika bila tumaini. Nothing happens without hope. Kama hakuna tumaini, kama watu hawana matumaini, hakuna kitakachofanyika. Huyu mzee alifufua matumaini ndani yetu sisi, tukaamini kwamba hata Mswahili anaweza kumiliki kiwanda, hata Mswahili anaweza kumiliki chombo cha habari, hata Mswahili anaweza kuwa bilionea. You know, a few days ago it was Bob Marley Day. It was the day that Bob Marley died. Na kati ya vitu ambavyo huwa vinanifurahisha sana kuhusu Bob Marley ni kwamba he's an artist ambaye anapendwa. Kwa mfano mimi ni fan wa Bob Marley, lakini mimi nimezaliwa Bob Marley alikuwa shakufa. Bob Marley alikufa 1982, 81, lakini watu wengi hawafahamu kwamba Bob Marley alifariki mwaka 1981. Watu wengi wanafikia alikuwa miaka 90. Kwa sababu wengi hawajui kwamba legacy yake ndio inabaki. Legacy ya Dr. Reginald Mengi itabaki muda mrefu sana, as long as vitu baadhi vinaishi. Lakini kuze Hadija, unafikiri ni vitu vingapi sasa tunatakiwa tuvifanye? Sisi tunatakiwa tufanye vitu gani? Sio vingapi, vitu gani tunatakiwa tuvifanye ili kuhakikisha tunaendeleza legacy ya Dr. Reginald Mengi? Kwenye mass hiyo ulikuwa unasema, kwenye ibada ulikuwa unaisema, kuna baadhi ya watu walijaribu kuvisema hivyo vitu. Wengine wanasiasa, wengine viongozi walijaribu kuvisema vitu ambavyo inabidi tuvifanye ili kuhakikisha kwamba tunaendeleza legacy yake. In your point of view, what do you think we should do to proceed with the legacy of Dr. Reginald Mengi?
Kikubwa ambacho amekiweka, unajua mimi kuna vitu wanaonaga kama ni dhambi katika kitu ambacho ametuwekea na ametuachia, hakika ni dhambi kama hatutafata. Kwa sababu kitabu cha I can, I must, I will, ifike mahali tujue umuhimu wa kusoma kitabu, na unaposoma kitabu knowledge gani unaipata, na si kitabu alimradi ni kitabu. Kuna saa unaweza ukasoma kitabu ambacho ni cha kufurahisha tu, lakini kuna saa kuna vitabu ambavyo ni vya kukujenga. Watanzania hatuna utamaduni wa kusoma. Tukimaliza mitihani yetu, tukimaliza labda kuna series fulani, tumemalizana na habari ya vitabu. Wewe Seba ni mtu ambaye anapenda sana vitabu. Nakumbuka kwenye harusi yako uliniambia mimi nataka mtafutie shelf tu ya vitabu. Ni one of a kind. Mimi nilikuwa napenda sana kusoma vitabu, lakini nilivyoingia kwenye mambo ya familia na nini, nimejikuta muda wangu una focus kwenye vitu vingine. Lakini hiyo ni excuse tu. It's not a reason. It's just an excuse. It's not a reason. Kwa sababu unaambiwa at least a single page per day. Na vitabu vya dini pia vinasema lazima ushike kitabu usome at least a single, hata mstari mmoja kwa siku ni dawa. Kwa hiyo katika dhambi ambayo tumeachiwa ni kuto kusoma. Tumeachiwa nafasi na tumeambiwa kabisa inabidi ifike mahali tusome. Usome upate maarifa. Kitabu cha I can, I must, I will ni kitabu cha kujijenga kifikra na pia kujitafakari. Je, Watanzania wangapi mpaka sasa hivi washapata ile shauku kwamba hichi kitabu lazima nikipate? Wangapi watakisoma? It's like a trending thing ambayo itafika mahali itapotea. Ni culture ambayo sio yetu, lakini kwa sababu natumia neno dhambi kuto kusoma. Sasa, Adija, before I get back to you on the last things that you would like to say to people about Dr. Reginald Mengi, let's catch the last interview that we have for you today about Dr. Reginald Mengi, kutoka kwa mtu ambaye tulizungumza naye kuhusu maisha ya Dr. Reginald Mengi. Watu wafahamu kwamba huyu mzee alikuwa ni mzee wa watu, hasa kupitia tasnia ya habari. Leo tunaangalia makundi ya watu, waandishi wa habari, watangazaji maarufu wamepita kutoka mikononi mwake au kutoka katika vyombo vyake. Yeye ndio watu wa kwanza kuanzisha hizi media kwa ajili ya habari na vitu kama hivyo, na wengi walipata kazi kupitia pale. Baadaye ndio tukatwajua wameenda BBC, wameenda Deutsche Welle, wameenda Sauti ya Amerika wapi na vitu hivyo. Wengi wao, hata tukiangalia leo idhaa ya Kiswahili ya BBC, wengi wa watangazaji wametokea katika kampuni za IPP. Kwa hiyo wadau wengine waige mfano wake mzee Mengi, wafanye yale alikuwa anayafanya kiasi cha kufikia mpaka watu wengi kuwa wamepata ajira kutoka sehemu tofauti kwa kutokea mikononi mwake. Wangu Dr. Mengi, kama nilivyosema mwanzo, alikuwa ni mzazi, mlezi, kiongozi wangu, na hakika ni kama baba yangu mzazi. Binafsi amenisaidia sana hapa nilipofika, na nakumbuka hasa msaada wake mkubwa sana ambao mimi alinisaidia ni pale ambapo nilipata matatizo ya macho mwaka 2008. Mimi baada tu ile tatizo, mzee Mengi alichukua jukumu la kunipeleka nje ya nchi kwenda kutibiwa kwenye hospitali ya Apollo India, na baadaye nimetibiwa Uingereza, nimetibiwa na Uholanzi. Na kwa kweli nasema kwenye moyo wangu kabisa kwamba bila Mengi mimi pengine leo ningekuwa kipofu. We can proceed talking about the Reginald Mengi kwa siku nzima. One statement, Hadija, as we close. Cater for others. Cater for others. Cater for others. Wajali watu wengine, hasa ambao hawawezi. Mimi, I will take this. No one is coming. No one is coming. You're on your own. Dr. Reginald Mengi alikuja Tanzania, alizaliwa Tanzania, alienda shule bila viatu, lakini alijifunza kwamba si wazazi wangu, si kaka yangu, si baba yangu mdogo, si shangazi yangu atakayenisaidia. Mimi mwenyewe ndo naweza kujisaidia kuhakikisha nafanya makubwa. Mimi Sebastian Kolo nilikuwa naye Hadija Zimbwe, tunakwambia make sure that you're on your own
and you can make Tanzania very very much great kwa kutumia nguvu zako mwenyewe, sio kwa kuwaza nani anaweza kukusaidia. Asante sana kwa wengine wote ambao waliweza kusaidia kuandaa kipindi hiki. Mimi naendelea kuambia endelea kutizama Capital TV, lakini pia endelea kumwenzi Dr. Reginald Mengi, kwani yeye ni icon lakini pia ni baraka kwetu wa Tanzania. Asante sana.